Hello everybody, welcome back. Myself Prasad Megavarna. So I'm here to discuss about the electrical estimation and utilization of electrical energy concepts for TSPSC AE. So this session is going to be conducted in two languages, so majorly in Telugu and in English also. Clear students? So already we have discussed about the power system concepts. In power system concepts, some of the concepts already we have covered, right? Generation, transmission, distribution and protection concepts, right? So these are the concepts we have seen there, and here we are going to see electrical installation and estimation concepts and utilization of electrical energy concepts here. See here the syllabus of this one, estimation of lighting and power loads, overhead lines and earthing, departmental tests, REC and Electrical Act 2013, and maintenance and electrical machines, maintenance of electrical machines you have to see here. And along with that, the principle of lighting, what are the lamps we are having, construction and working of the lamps, and laws of illumination and illumination calculation. Now, one of the most important concept in the entire syllabus, we can say, is the illumination concept. Clear students? We can expect more number of questions from the illumination, right? So here we can expect more number of questions here. This is the one of the most important concepts, students. And along with that, in heating separately and welding separately also we are having the questions. So what are the principles of heating, and what are the advantages and disadvantages of heating, and in welding, concepts of welding also we are having some questions. And in electrical drives, load curves, right, and different motor applications, right, related to machines, electrical machines we are having majorly. So about the DC and DC series motors and shunt motors, and particularly three-phase induction motors, where we are using them as the motors in the traction system, right students? వీటితో పాటుగా we are having the electric traction, so speed time curves, coefficient of adhesion, and overhead equipment and supply systems. These are the things. ఇది సిలబస్ మనకి క్లియర్గా, రైట్? సో కంపేర్ టు అంటే పవర్ సిస్టమ్తో పోలిస్తే మనకి యూటిలైజేషన్ సిలబస్ అనేది కొద్దిగా తక్కువే చెప్పాలంటే. కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో మన కాన్సన్ట్రేషన్ మేజర్గా పవర్ సిస్టమ్కి ఇస్తాం. పవర్ సిస్టమ్స్ నుంచే మనము ఒక 20 ఓన్లీ పవర్ సిస్టమ్స్ నుంచే ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఓన్లీ ఇల్యూమినేషన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ నుంచి ఒక 12 క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ ఒక 12 క్వశ్చన్స్. అంటే సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 40 మార్క్స్ మొత్తం ఏమి జనరేషన్ అంటే ఓవరాల్ పవర్ సిస్టమ్స్, ఎస్టిమేషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్, రైట్? సో 40 మార్క్స్ వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 40 అంటే ఎవ్రీ టైం 40 రావాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు, అర్థమవుతుందా? మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ చేంజ్ చేసేయచ్చు వాళ్ళు ప్యాటర్న్, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే అలా రావచ్చు అనేసి. కొన్ని సందర్భాల్లో 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో 30 కూడా వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం కాబట్టి వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్, అర్థమవుతుందా? రైట్, ఇది సిలబస్. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చమ్మా మనకి? సో జనరేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై సిఎల్ వాధా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ శివనాగరాజు, రైట్ స్టూడెంట్స్? సో యూ కెన్ టేక్ శివనాగరాజు ఆర్ సిఎల్ వాధా, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా సరిపోతుంది మనకి. కాకపోతే హై స్టాండర్డ్ అంటే సో శివనాగరాజు కంటే మనకి సిఎల్ వాద్వానే కొద్దిగా సో ఎర్రర్స్ తక్కువ ఉంటాయి, రైట్? కొన్ని క్వశ్చన్స్కి డైరెక్ట్గా ఎర్రర్స్ కూడా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి శివనాగరాజులో, బట్ కంటెంట్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? నౌ చెక్ హియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దీస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వాట్ వీ కెన్ ప్రిఫర్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ టేక్. సో వీ కెన్ సీ ద ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ యూటిలైజేషన్ అనేది మనకు చాలా తక్కువ, ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ అనేది అసలు లేదు సిలబస్లో ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో, అందువల్ల ఈఎస్సీ క్వశ్చన్స్ లేవు, రైట్? అండ్ యూటిలైజేషన్ ఉన్నా ఎప్పుడో ఒక 3 ఇయర్స్కి 4 ఇయర్స్కి ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప ఎవ్రీ ఇయర్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉండవు. అందువల్ల ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ మనం చదవాలి. నెక్స్ట్ పిఎస్సీస్లో చాలా కొన్ని పిఎస్సీలో యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది. మేజర్గా మీరు ప్రీవియస్ స్టేట్ బోర్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోవాలి. పర్టికులర్గా మీకు ఒకవేళ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంటే ఓకే, తెలంగాణ స్టేట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. లేదంటే మీరు సో ఎంపీఎస్సీ చూడండి ఒకసారి, లాస్ట్ మంత్ జరిగింది మహారాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళది. సో వాళ్ళకి యూటిలైజేషన్లోనే ఒక ఓవరాల్ 100 క్వశ్చన్స్లో దాదాపుగా 90 క్వశ్చన్స్ పవర్ సిస్టమ్ పేపర్,
100 questions లో 90 questions పవర్ సిస్టమ్ పేపర్. 90 questions are related to in 90 questions approximately 30 to 40 questions are related to utilization of electrical energy. అంత అలా అడిగారు అనమాట క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా, రైట్. సో అటువంటి పేపర్లో మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి. అందువల్ల స్టేట్ బోర్డ్స్ అంటే ఏ స్టేట్స్కి ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి రీసెంట్గా, వాటిలో కొత్తగా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా, మనం ఆల్రెడీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాదనట్లేదు, అదవుతున్నా న్యూగా కొన్ని చోట్ల క్వశ్చన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. అదవుతున్నా అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం గ్రాప్ చేసుకోవాలి. సో అటువంటి వాళ్ళకే ఎక్కువ సక్సెస్ పాయింట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. క్లియర్, రైట్. అండ్ ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బీ జేఈలో మీకు యూటిలైజేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పోర్షన్, రైట్. సో అందువల్ల అక్కడ మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బీ జేఈ మీరు ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్సి జేఈ, ఆర్ఆర్బీ జేఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడాల్సిందే. క్లియర్, రైట్. సో పవర్ సిస్టమ్స్కైనా యూటిలైజేషన్కైనా క్లియర్, రైట్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, so what are the types of earthing we are having? The types of earthing we are having are, so rod earthing, pipe earthing, plate earthing and strip earthing. These are the types of earthing we are having. Clear, students? So where we are going to use this, right? First of all, why we need earthing? Why we need earthing? For earthing or neutral grounding, there are two types of things we are having, right? So earthing is different, neutral grounding is different. Earthing is nothing but equipment grounding. Whenever you are grounding an equipment, that is called as an earthing. And whenever you are grounding neutral of the system, right? So neutral of the alternator or neutral of the transformer, neutral of the synchronous motor or induction motor, whenever you are doing that one, that is neutral grounding. Neutral grounding is system grounding. And whereas equipment grounding, we can call it as earthing, right? So you can write here, equipment grounding is called as earthing. System grounding is different. System grounding. System grounding can be given to that is grounding of neutral point, right? Grounding of neutral point. సో మనకి సిస్టమ్ గ్రౌండింగ్ అనేది ఈ యూటిలైజేషన్లో రాదు, మనకి ఎక్విప్మెంట్ గ్రౌండింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ మీ సిలబస్లో సిస్టమ్ గ్రౌండింగ్ అనేది కూడా లేదు. అర్థమవుతుందా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్: రాడ్ ఎర్తింగ్, పైప్ ఎర్తింగ్, ప్లేట్ ఎర్తింగ్ అండ్ స్ట్రిప్ ఎర్తింగ్. And these are the definitions, right? So where we are going to use rod earthing, right? Not the definitions, they are the application points where you are going to use that. So rod earthing can be used where the area is more sandy, right? So more sandy areas we are going to use the rod earthing. Clear? And the next one is the pipe earthing, most efficient earthing, we can say most efficient earthing, the pipe earthing. So it can be used for soil, ordinary soil or dry soil or rocky soil also. For all we can do go for the pipe earthing, right? So the size of the pipe depends upon the current to be carried, and normally the type of the soil, right? Usually the pipe used for this purpose is of diameter 38, right? 38 meters, 38 mm you can take, and 2.5 mm length, right? 2.5 meters length, not mm, 2.5 meters length we have to take, right? And for plate earthing, it is used for larger stations and transmission lines. We can go for larger stations and transmission lines. So here they may ask the question like that, which of the following earthing can be used for transmission lines? So plate earthing we can use for transmission lines where fault current is very high. And horizontal strip earthing we are having. So this can be this can be used for rocky, right? So whenever you are having a very strong soil, right, like rocks, right, under that condition we can use the strip earthing, right? So you can see here one of the question, the rule 90 of Indian electricity rules 1956 will describe about. So that we have to study about the Indian electricity rules also. It is one of the previous questions, students. The rule 90 will discuss about earthing. The rule 90 will discuss about earthing. Students, the syllabus of utilization and estimation and
installation does not have any limit actually, if you want to say, right? Why? Because how many rules you have to study, right? So I have given some of the rules here. Rule 29, majorly asking rules, and we can stuck on to this one, right? So from 29 to 90 here. So from rule 29 will discuss about construction, installation, protection, operation and maintenance and electric supply lines of the apparatus, right? And rule 34 will discuss about accessibility of bare conductor. Rule 54 declared voltage of supply consumer, and rule 55 declared frequency of the supply consumer, right? So 54 is voltage and 55 is about the declared frequency. And rule 74 material and strength, and rule 76 maximum stress and factor of safety. And rule 77 clearance above ground of the lowest conductor, and rule 79 clearance from buildings, right, from low and high medium voltage lines and service lines. Rule 80 clearances from buildings, right, and rule 81, so conductors at different voltages on same supports we are having, and 85 maximum interval between supports, and rule 89 service lines from overhead lines, and rule 90 will discuss about the earthing, right? The question here asked is what is about rule 90? It discusses about IE rules, they can call it as IE rules, right? And which type of cable is used for underground service connections? For underground service connections, we are going to use low tension 3.5 core cable. Low tension 3.5 core cable we are going to use. So these are the questions we are having, so which are not in the limits, not in the boundaries, right? So they can ask any type of questions like this, right? And which of the following points of view of power supply required for modern building works is incorrect? They are asking incorrect statement. Just read the statements clearly, you can answer. Switchboards etc. should be properly secured and capable of being locked. That will be perfect only, na? That is correct statement only, right? The goods to be supplied should not be of very high quality, as the deployment is temporary and will save cost, right? We have to think about this statement. And next one is the switchboard should be about 1.5 meters above the ground level, right? Okay. Cable should be of good quality and should be properly supported. See here, option A is saying that we have to use somewhat good switchboards. Option C is saying that we have to place switchboards at somewhat high level. Okay, so cables should be of good quality. It is also saying good quality. If you see our option B, the goods to be supplied should not be of very high quality. We should not supply poor quality goods, right? We have to supply always very good quality goods only. We should not think about saving cost, right? We have to give the best thing every time. So that this is not correct statement. This is not the correct statement, we can say. Clear? So this type of questions we can expect from estimation and installation students, right? And see, which type of earthing can be used for transmission lines? Just now I have seen that. Which type of earthing we can see here? So we can use plate earthing. Plate earthing we can use for the transmission lines. Clear? Next one. What should be the minimum depth of trench from the ground level for cables carrying voltage between 3.3 kilovolts to 3.3 kilovolts and 11 kilovolts, right? So actually for low voltage cables, it will be 0.45 meters. And cables at the curvature, right? Cables at curvature, we are going to use 1 meter, that is 1.0, that is 1 meter, we can write. And somewhat high voltage 3.3 to 11 kilovolts, 3.3 kV to 11 kilovolts. We can go for 1.05 meters, and beyond this one 22 kilovolts to 33 kilovolts. We can go for it's not 1.05, it will be 0.9.
it will be 0.9 meters and it will be 1.05 meters, right? So that this is the level they are asking here, 3.3 kilovolts to 11 kilovolts. So what should be the depth? What should be the depth of the trench, right? Minimum depth, right? They are asking. It will be 0.9 meters, right, students? And these are the type of the questions we can expect, and so no need to give proper explanation for that one, right? So we don't have that much limits for that one. So we need to see that estimation and installation process clearly. So then only we can answer perfectly. Clear, students? That's why I am moving to utilization of electrical energy here. See here, students. First of all, the most important thing that you have to remember here, it is wavelength of the colors, right? See here, this is the wavelength. The color which is having the least wavelength is violet. After that we are having blue. After that we are having green. So after that yellow, orange, red and infrared. The color which is having highest wavelength is red, right? Infrared, you cannot, it's not visible, right? So red color is having the highest wavelength, we can say, in the visible colors. Violet is the least, right? And in terms of sensitivity, highest one will be green. So green is having the highest sensitivity, and later on blue will be having the highest sensitivity, and later on yellow will be having the highest sensitivity, later on orange will be having the highest sensitivity, later on violet and red, right? Like that we are having the sensitivity matters, right? They may ask about the sensitivity or they may ask about the wavelength. Sometimes they may ask about the values also. What is the wavelength range for violet color? What is the wavelength range for red color, right? So it is measured in Armstrongs. It will be 7,000, approximately 7,000 Armstrongs is for the red color, and 6,000 to 7,000 in between. We can take approximately 6,500 or 6,400 like that for orange, and yellow for 6,000. Green and blue are very close together. So 5,000 and we can take 4,800 or 4,700 nearly, right? And violet is having 4,000 approximate. These are approximate values we are having. Clear, students? Just try to remember this diagram. We can expect at least one question from this one, right? And important, very important terms related to the illumination engineering. So just try to understand the statements. First one, what is the radiant efficiency? What is the radiant efficiency? The energy radiated in the form of light divided by total energy radiated by the body. That is the radiant efficiency. Radiant efficiency. And what is plane angle? Arc by radius. What is solid angle? Arc divided by area divided by radius square. And solid angle is the angle subtended by the point in space by an area, right? Solid angle is one of the most important term. Try to remember, right, students? And the unit will be steradian. Steradian is the unit of the solid angle, right? And the definitions are very important. Sometimes the formulas are also important. Clear? Next one is lumen is the unit of luminous flux, right? So lumen is the unit of luminous flux, and it is defined as the total luminous flux lines emitted by that source in a unit solid angle. In a unit solid angle. So the definition of lumen, right? It is the unit of luminous flux, and the lumen is defined as that it is defined as the total luminous flux lines emitted by that source in a unit solid angle. And along with that, we can see the candle power or luminous intensity. Candle power or luminous intensity, the total luminous flux lines emitted by that source in a unit solid angle, right? The unit will be candela or lumen per steradian. The unit is very important here. The unit is very important. Candela or lumens per steradian. Students, clear? And illumination. So definition of illumination, it is the luminous flux received by the surface per unit area, and the units are lux or lumens per meter square. Lumens per meter square, students. And
There are two laws of illumination. One will be inverse square law, right? So inverse square law, so we are having different objects at different distances. So D, 2D, 3D are the distances. Then illumination will be illumination ratios E1, E2, E3, right? The ratios will be 1 by D square, 1 by 2D square and 1 by 3D square. That is the inverse square law. And Lambert's cosine law, so according to Lambert's cosine law, so E is equivalent to, so luminous intensity divided by h square, height, right? Height of the object, h square into cos cube theta, cos cube theta. So try to remember the formulas, try to read that concepts about the Lambert's cosine law and inverse square law, right? They may not going to ask you some more, అంటే మీరు డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాన్సెప్ట్ వాటి ఫార్ములాస్ వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అర్థమవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్, అండ్ యూటిలైజేషన్ని మీరు అంత కేర్లెస్గా తీసుకోవద్దండి, డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది మీకు. అర్థమవుతుందా? సో యూటిలైజేషన్ మనకు టఫ్గా ఉంది కదా అని పక్కన పెట్టేసామంటే సో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో మీరు సో ఒకవేళ 80 మార్క్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నామంటే సో 80 మార్క్స్ హైయెస్ట్ కట్ ఆఫ్ అనుకుంటే కూడా ఒక్కొక్క మార్క్ 80 నుంచి 1 మార్క్ మీకు తగ్గే కొద్దీ మనం జాబ్లో లూజ్ అయిపోతాం. అర్థమవుతుందా? అందువల్ల మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ని మీరు కేర్లెస్ చేయకూడదు, ప్రతి సబ్జెక్ట్ని అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చదువుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనకు జాబ్ కావాలి అనుకుంటే. అర్థమవుతుందా? రైట్. The highest value of thermal conductivity is, sir, right? So which conductor is having, which material is having highest thermal conductivity? Thermal conductivity means it is having a so high heat transfer and very high melting point, very high melting point, right? Among these, so the copper is having the highest thermal conductivity, highest thermal conductivity among these. Simply we can say the element which is one of the best conductor, it will be having the highest thermal conductivity, highest thermal conductivity. సో ఎక్కడ 2-3 చోట్ల మాత్రం తేడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ సో ప్రాక్టికల్గా చెప్తే హైయెస్ట్ కండక్టివిటీ ఉండే మెటీరియల్స్కి హైయెస్ట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది. రైట్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద కలర్ ఈస్ హ్యావింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్. చూడమ్మా, సో ఇన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్. షార్టెస్ట్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇంత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ. సో వైలెట్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్. వైలెట్ తర్వాత బ్లూ. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో వైలెట్ ఉంటే వైలెట్ లేకపోతే బ్లూ, ఎల్లో, బ్లూ, ఆరెంజ్, గ్రీన్. సో ఇన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్? సో ఇన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి బ్లూ. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద ల్యాంప్ యూజ్డ్ ఇన్ సినిమా ప్రొజెక్టర్. Which lamp you can use in cinema projector? In the cinema projectors we are going to use the carbon arc lamp. Carbon arc lamp we are going to use in the cinema projectors. Right. And the next question, a mercury vapor lamp gives a light off. A mercury vapor lamp gives a light off. So it will give so greenish blue color. Greenish blue color. A mercury vapor lamp will give you a greenish blue color, right? Right. Next one, candela is the unit of. Candela is the unit of. ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లక్స్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్, రైట్? సో స్టెరిడియన్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్, రైట్? సో స్టెరిడియన్, రైట్? లక్స్, ల్యూమెన్స్ పర్ స్టెరిడియన్, రైట్? అలా ఉన్నాయి కదా యూనిట్స్, ఆ యూనిట్స్, రైట్? వేటికి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవి. క్యాండిలా ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ luminous intensity. Luminous intensity. Clear? So already I have given already the some of the units here, lumen per meter square, lumen per steradian, right? And steradian అలా ఉన్నాయి కదా యాంగిల్స్. అంటే యాంగిల్ అంటే డిగ్రీస్లో కానీ రేడియన్స్లో కానీ మెజర్ చేస్తాం, ప్లేన్ యాంగిల్ కానీ సాలిడ్ యాంగిల్ కానీ. బట్ సాలిడ్ యాంగిల్కి స్టెరిడియన్ ఈజ్ ద యూనిట్, రైట్? అండ్ లూమినస్ ఫ్లక్స్కి లూమెన్, and luminous intensity ki lumen per steradian, or we can call it as candela, and illumination ki lumen per meter square or lux. These are the units, right? So the question they are asking here, it is candela is the unit of luminous intensity, right? And now we'll go for electric heating. Electric heating. So in case of electric heating, what are the advantages we are having? The advantages of electric heating are, so it is more economical, you know, right? And it is more clean, and there is no pollution in that, and easy to control,
uniform heating and high efficiency, automatic protection, and heating of non-conducting materials is also possible. So better working conditions and loss of flow area, less floor area, right? Less floor area we are having, and high temperature, and so it is more safety, more safety. Clear? That's why we are going for electric heating, right? And the modes of heat transfer, ఇక్కడ కూడా మనం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అర్థమవుతుందా? సో మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో, సో సమ్ టైమ్స్ మీకు క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయాలంటే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ అని చెప్పి వీటిలో లేని ఆప్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు. అందువల్ల మీరు ఈ ఆప్షన్స్ ఇవి కూడా చూసి పెట్టుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ అడ్వాంటేజ్, అర్థమవుతుందా? సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఉన్నాయి అటువంటివి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ అని, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, మోడ్స్ ఆఫ్ transfer of heat, right? So 3 modes we are having: conduction, convection, and radiation. Whereas in conduction, heat transfer from one part to the substance of the other part without movement, right? Here there is no movement, without the movement in the molecules of the substance. So without ante molecules emi move avakunda, so meeku heat transfer jaragalite, that is conduction, right? So the example will be heating of insulating materials, heating of insulating materials. And whereas in convection, in this mode, the heat transfer from one part of the substance to the another part of the substance or fluid due to the actual motion of the molecules, right? So we are having actual motion of the molecules we are having. So one of the best example, right? Immersion water heater. మీకు క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు, ఇమ్మర్షన్ వాటర్ హీటర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఏ, సో కండక్షన్, ఆప్షన్ బి కన్వెక్షన్, ఆప్షన్ సి రేడియేషన్, ఆప్షన్ డి ఎనీ ఆఫ్ ద అబోవ్, లైక్ దట్ దే కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? సో దట్ ఇమ్మర్షన్ వాటర్ హీటర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ convection, right? And heating of insulating materials is working on the principle of conduction and radiation. So in this mode, the heat transfers from source to the substance to be heated without heating the in between medium. So in between medium ne mana heat cheyakundane manaki so substance ni manamu heat anedi reach avvagalite, right? That is called as the radiation. So solar heater, right? The one of the best example, solar water heater or solar heaters works on the principle of the radiation, right? So see the modes, so conduction, convection, and the radiation, students. Now coming to the materials, what are the materials of the heating elements, right? So here ikkada kuda manam oka question expect cheyochu, right? So nichrome, nickel plus chromium, nichrome, right? And eureka or constantan we can use, or kanthal, right? So iron plus chromium plus aluminum we can use kanthal. These are the 3 materials we are going to use, right? Alloys only. So in this highest calorific value will be for nichrome, majorly used, right? And what are the types of heating? These are the types of heating. So electric heating, so in that, so power frequency heating and high frequency heating. Power frequency is at 50 Hz, right? High frequency will be different. So under that we are having resistance heating, arc heating, and election bombardment heating. In the arc heating, direct arc and indirect arc. In resistance heating, direct resistance, indirect resistance, and radiant heating. Infrared, it is infrared, right? It's not infrared. And in high frequency heating we are having induction heating and dielectric heating. Direct induction heating and indirect induction heating. These are the types of the heating we are having. And from this one, the material to be used for the heating element should be high resistivity, so as to why it should have high resistivity. So increase the life of the heating element, reduce the length of the heating element, reduce the effect of oxidation, produce large amount of heat. What is the answer for this one? The material used for the heating element should be having the high resistivity, right? So that it has to produce more amount of heat. Clear, students? So because of more resistance, there is no more life, and there is no reduction of the length also, and effect of oxidation is also not that much have that much impact, right? So it has to produce more amount of heat. Next one, the power factor at which direct arc furnace operates. The arc furnace will operate at
low lagging power factor. The arc furnace will operate at very low lagging power factors, right? And in dielectric heating, the current flows through. So in dielectric heatings, the current will flow through. So air or dielectric or metallic conductor or the ionic discharge between dielectric medium and metallic conductor, right? So the name itself, it is saying that it is a dielectric heating. So the current will flow through the dielectric material. And so those are some of the questions we can take on heating. And welding. Coming to the welding, advantage of the, we are having some advantage as well as disadvantage also with the welding. If you see, welding is the most economical method, we can say, right? And it provides high flexibility. Yes, definitely. Welding equipment is not so much costly. So it joins all the commercial metals, and both similar and dissimilar metals can be joined by the welding. So portable welding equipment, right? We can transport, that is, we can take that, అంటే మనం ఈ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ని మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈజీగా తీసుకెళ్ళచ్చు, రైట్? అండ్ ద డిసడ్వాంటేజ్, సో వెల్డింగ్ గివ్స్ అవుట్ హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్. ఎస్, సో we are seeing that, right? And welding needs internal inspection, definitely, right? If welding is not done carefully, it may result in the distortion of workpiece. Yes, right? It is going to produce huge amount of temperature there. So skilled welding is necessary to produce good welding. Yes, మనం అంత ఈజీగా చేయలేం కదా. సో మనకి స్కిల్స్ ఉంటేనే తప్ప వెల్డింగ్ అనేది ప్రాసెస్ జరగదు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్? సో టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, సో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అండ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ఇన్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, స్పాట్ వెల్డింగ్, సీమ్ వెల్డింగ్, ప్రొజెక్షన్ వెల్డింగ్, బట్ వెల్డింగ్, రైట్? మీరు ఇలా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్. బట్ వెల్డింగ్ ఈజ్ ఏ, సో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఆర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్, రైట్? లైక్ దట్ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, right? So upset butt welding and flash butt welding we are having. And in case of arc welding, so hetal arc welding, so carbon arc welding, it is a carbon arc, right? And atomic hydrogen arc welding, helium or argon welding, right? These are the questions, these are the points we are having on the welding. And coming to what is the metal surfaces for the electrical resistance welding must be, right? The metal surfaces, so ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, రైట్? మెటల్ సర్ఫేసెస్ షుడ్ బి క్లీన్గా ఉండాలి. క్లీన్గా ఉంటేనే మనకు వెల్డింగ్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది. క్లీన్గా లేకపోతే సో ప్రాసెస్ జరగదు, అర్థమవుతుందా? సో దట్ యూ కెన్ సే ఇట్ షుడ్ బి క్లీన్డ్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ట్రాక్షన్ ఈస్ ద స్పీడ్ టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. స్టూడెంట్స్, మీకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే, సో ట్రాక్షన్లో ఈ స్పీడ్ టైం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి వస్తాయి, ఓకేనా? సో కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది, నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆన్ స్పీడ్ కర్వ్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫ్రీ రన్నింగ్ పీరియడ్ ఎక్కడ అవుతుంది, సో కోస్టింగ్ పీరియడ్ ఎక్కడ వస్తుంది, బ్రేకింగ్ పీరియడ్ ఎక్కడ వస్తుంది, వాటి స్టేజెస్ అడుగుతారు. సో బ్రేకింగ్ పీరియడ్ కోస్టింగ్ పీరియడ్ తర్వాత వస్తుందా, ముందర వస్తుందా, ఫ్రీ రన్నింగ్ పీరియడ్ కోస్టింగ్ తర్వాత ముందర వస్తుందా, రైట్? సో ఈ స్టేజెసే అడుగుతారు. సో ఏ పీరియడ్లో సో స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, ఏ పీరియడ్లో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏ పీరియడ్లో స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కోస్టింగ్ పీరియడ్లో స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ పీరియడ్లో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా. సో కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఎక్కడ వరకు, ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ వస్తుందా, లేదంటే సో డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ నాన్ లీనియర్ యాక్సలరేషన్ వస్తుందా, రైట్? సో ఫ్రీ రన్నింగ్లో ఎక్కడ, ఇవి మేజర్గా మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కడ ట్రాక్షన్లో. అండ్ అలాంగ్ విత్ ద ట్రాక్షన్లో మీకు సో డ్రైవ్స్ చదువుకోవాలి. సో డీసీ డ్రైవ్స్, మేజర్గా డీసీ డ్రైవ్స్ మీద ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, అదవుతుందా? సో డీసీ మిషన్స్ చాలా క్లియర్గా చూసుకోండి. సో వాటి మీద సో డీసీ డ్రైవ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు క్లియర్గా, రైట్ స్టూడెంట్స్? నౌ సో కమ్ బ్యాక్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ హియర్. ద నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ ఆన్ ఏ త్రీ లేయర్ కేబుల్. How many number of strands will be there in a 3-layer cable, students? In a 3-layer cable, how many strands we can expect? For example, see here, students, suppose if you are taking the center stand as a layer, that will be a different case. But normally we cannot take the center stand as a layer. And upon this one, we have to make the conductors, we have to construct the conductors like this.
how many conductors we have to place? How many conductors you have to place? How many conductors will give you the circular cross section? సో అంటే సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చే విధంగా మీరు ఎన్ని కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తే అన్ని కండక్టర్స్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకు ఇక్కడ మిడిల్ కండక్టర్ మీద ఒక 6 కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వస్తుంది. సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎందుకు వాడతామంటే సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్లోనే కరోనా వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది. సో స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ కానీ ట్రయాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్లో కరోనా వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కరోనా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కండక్టర్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయం, రైట్? మనం ఎప్పుడు సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో ఎన్ని కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తే మీకు సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వస్తుంది అదే చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి. తర్వాత ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? ఒక లేయరే. ఇప్పుడు మిడిల్ కండక్టర్ని ఒక లేయర్గా కన్సిడర్ చేయకపోతే, రైట్? మిడిల్ కండక్టర్ని కూడా లేయర్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఇంకో కేసు నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో లేయర్ 1 సో ఎన్ని ఉన్నాయేమో 6. మీరు అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ లేయర్లో 6 ఉంటాయి, సెకండ్ లేయర్లో 12 +6 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 18, 24, 30 లైక్ దట్ అలా ఉంటాయి, రైట్? సో లేయర్ 1లో ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. లేయర్ 1. లేయర్ 2లో ఎన్ని ఉంటాయి? 12 ఉంటాయి. లేయర్ 2. లేయర్ 3లో 18 ఉంటాయి. లేయర్ 3 ఇప్పుడు చెక్ చేయండి అప్ టు లేయర్ 1. లేయర్ 1లో 6 ఉన్నాయి. అప్ టు లేయర్ 1 అంటే మిడిల్ కండక్టర్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా. అప్ టు లేయర్ 1 6 + 1 7 ఉంటాయి. అప్ టు లేయర్ 2 అంటే 12 + 6 + 1 అంటే 19 ఉంటాయి, రైట్? సో అప్ టు లేయర్ 1 అంటే ఎన్ని ఉంటాయేమో 6. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 యాడ్ చేద్దాం మిడిల్ కండక్టర్ని ఎవ్రీ టైం. 1 + 6 రాయాలి. 1 + 6 7 ఉంటాయి. అప్ టు లేయర్ 2 సో మిడిల్ కండక్టర్ 1 ప్లస్ ఫస్ట్ లేయర్లో 6, సెకండ్ లేయర్లో 12 19 ఉంటాయి. అప్ టు లేయర్ 3 ఎన్ని ఉంటాయేమో సెంటర్ కండక్టర్ 1, ఫస్ట్ లేయర్లో 6, సెకండ్ లేయర్లో 12, థర్డ్ లేయర్లో 18. 18 + 12 30 + 7 37 ఉంటాయి అప్ టు లేయర్ 3. వాళ్ళు అడిగింది ఎక్కడ వరకు అమ్మా? ద నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ ఇన్ ఏ 3 లేయర్ కేబుల్. సో 3 లేయర్ కేబుల్ అంటే మీరు ఏమి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు 37 ఇవ్వచ్చు. కానీ కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో 19 అని కూడా పెడతారు. ఎప్పుడు సెంటర్ కండక్టర్ని లేయర్గా తీసుకొని. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు మనం ఎలా ఇవ్వాలంటే ఆన్సర్ ఎలా ఇవ్వాలి? వాళ్ళ క్వశ్చన్కి అటువంటి క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా సెంటర్ కండక్టర్ని లేయర్గా మెన్షన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అని. సార్ మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇప్పుడు 19 ఎందుకు కాకూడదు? కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో 19 కూడా ఇచ్చున్నారండి. అటువంటి వాటికి మార్క్ ఇవ్వాల్సిందే. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెంటర్ కండక్టర్ లేయర్ కాకుండా అయితే మనకు 37 వస్తాయి. సెంటర్ కండక్టర్ లేయర్ అయితే 19 వస్తాయి. చూడండి, సెంటర్ కండక్టర్ లేయర్ అయితే ఎన్ని అవుతాయి? ఫస్ట్ లేయర్లో ఎన్ని ఉన్నప్పుడు? ఫస్ట్ లేయర్లో ఎన్ని ఉన్నట్టు? 1 ఉన్నట్టు. అప్ టు సెకండ్ లేయర్ అంటే ఎన్ని? 6 7 అవుతాయి. అప్ టు థర్డ్ లేయర్ అంటే ఎన్ని? 19 అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు సెంటర్ కండక్టర్ని లేయర్గా కన్సిడర్ చేస్తే. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? సో ఒకవేళ సెంటర్ కండక్టర్ని లేయర్గా కన్సిడర్ చేయకపోతే వీటికి ఒక ఫార్ములా రాయొచ్చు మనం, రైట్? 3n × n + 1 + 1. 3n × n + 1 + 1. అటు చూడమ్మా. సో ఫస్ట్ లేయర్, సో లేయర్ 1 అనుకుంటే n1. సో 3 × 2 6 + 1 నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్. సెకండ్ లేయర్ అయితే 3 × 2 ప్లస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 3. సో 6 × 3 18 + 1 19, రైట్? సెకండ్ లేయర్ వరకు అట్లా మనం అన్ని లేయర్స్కి చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా we can use. And remember this, all these calculations we have given by considering center layer as not a separate layer, a center conductor as a not a separate layer, right? Without considering center conductor or middle conductor as a separate layer. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ సపరేట్ లేయర్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఒకవేళ సపరేట్ లేయర్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్లో ఎన్ని ఉంటాయేమో 1 ఉంటాయి, సెకండ్ లేయర్లో 7 ఉంటాయి, థర్డ్ లేయర్లో 12 ఉంటాయి. అలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, బండిల్డ్ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ EHV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, ప్రైమర్లీ ఫర్ రెడ్యూసింగ్
bundled conductors are used for EHV transmission. Why we are using bundled conductors for EHV transmission lines? Majorly to reduce the corona loss. To reduce the corona losses. So bundled conductors, hollow conductors and expanded ACSR conductors. To reduce corona, we are going to use bundle conductors and hollow conductors and expanded ACSR conductors. Expanded ACSR and normal ACSR conductors are different, expanded ACSR conductors are different. In this, so majorly used one is the bundled conductor, right? Hollow conductors, by using hollow conductors we are unable to transfer the power that much effectively, and expanded ACSR conductor construction itself, a conductor construction manaku oka so difficult task. So అందువల్ల bundled conductors మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. What is the main function of electric power system? Right? Transmit energy with maximum efficiency, or generate energy with minimum efficiency, storage energy with maximum efficiency, convert energy with the minimum efficiency. Right? Chupandama, which is the most important point here. We have to generate energy with minimum efficiency, or storage energy with maximum efficiency, or transmit the electrical energy with the maximum efficiency. So transmitting the energy with maximum efficiency is the major important part here. Clear, students? Students, we have discussed some of the major important questions here, and along with that, so we have seen some portion of the syllabus, and everything is not possible to discuss here because we are having very less span and huge syllabus for the power system. So we are unable to take individual topic clearly, right? So that's why I have taken almost all the points here and I have given. So what you have to do is, so prepare the concept very clearly and practice the questions. Practice the more number of questions practice is required, right? So listening theory is required first of all, and understanding that one is required, and later on we need more practice. So we have to practice previous SSC JE, RRB JE, previous TSPSC, not only TSPSC, for all the state questions you have to take, and previous engineering services questions for power systems also you have to take. If it is possible, take previous gate 1 mark questions. Only 1 mark questions are sufficient. So that too not problematic. Only theory based questions you can take, and try to practice all the previous questions of JB Gupta and CL Wadhwa. So for entire power systems, and for utilization you can take the CL Wadhwa textbook, utilization, generation, transmission and utilization of electrical energy textbook is there. You can take that textbook and we can practice those questions. Clear, students? And this is what we are having from our side, and if you are having any doubts you can send in the chat, right, students? And that's all for today's session from both power systems and utilization of electrical energy students. Thank you and all the best everybody.